Ja, hallo everybody. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Kulturquarantäne-Stream von Fabian und mir. Hallo an alle, die da Hi, draußen zuschauen. genau. Ja, was machen wir? Wir werden Klavier spielen, also ich werde Klavier spielen und die Ramona wird dazu sprechen. Und das ist ziemlich spannend für uns, weil das haben wir noch nie ausprobiert und das werden wir jetzt heute hier live für euch ausprobieren. Das wird von meiner Seite komplett improvisiert sein, was ich dazu spiele. Und die Ramona, genau, spricht dann dazu Texte, die sie selbst verfasst hat. Yeah. I also do it in English because we're so international. Uh, Everything today is DIY. Fabian is the one at the piano. He's improvising a lot. He's very passionate on his. How do you say it? The thing on the. How Piano, do you say keyboard? Do you say keyboard as well on the piano, piano? Like electric piano. the things you press. Yeah, you see, our skills are amazing already. My language skills, especially. We're doing the first session of piano and poetry, which is already a special edition because it's online, and we are very honored to do it here with KulturQuarantäne, and I hope you are as well because it's the first one in this combo. And Fabian, thank you for doing it with me. You're welcome. I want to try something with our audience because normally we're used to get applause in real life, and because we don't get it with this stream situation, can we please try the people who are watching right now to do it just in your room, to do the applause, and then we feel it and get it from all over the windows. Super Idee. 3, 2, 1. Yay! Danke für den I Applaus, feel danke. it. I feel it in my heart. Jetzt haben wir Okay. noch gar nichts gemacht und kriegen schon Applaus. Herrlich, herrlich. Good, what we tried. Ich höre gerade Perfect. meine Freundin, wie sie da im Nachbarzimmer applaudiert. Also es hat funktioniert. Awesome. Okay, Cool. So, Fabian, you want to start with our ja, first part? ich werde noch kurz erklären. Also ich spiele heute nur Eigenkompositionen. Das habe ich mir quasi zur Aufgabe gemacht. Nichts, was bereits gibt, alles ähm, aus meiner Hand so quasi. Und ja, das wird eher so ruhige, filmmusikmäßige Kompositionen werde ich spielen, genau. Und dann, wenn wir mit Ramona, also wenn ich mit Ramona zusammen improvisiere, dann, da weiß ich selber noch nicht genau, was uns da erwartet. Genau. We're gonna Okay, ja, improvise ich together. starte jetzt mal mit einer Eigenkomposition, die heißt Summer Winds.
Virtual applause! Oh wow. It's super cool because actually I was more nervous than normal in novel performances today, but after hearing that, it's a lot better. And yeah, Fabian, do you want to add something to this, Ja, or I go to es ist straightforward? komplett verrückt. Man macht in seinem eigenen Zimmer ein Konzert und ist nervös dabei und keiner schaut zu. Also niemand echtes. Also niemand, Ja. der in einem Zimmer steht, so quasi. Verrücktes Gefühl, aber es ist cool. Hm. Ich hoffe, das Klavier hat man gut gehört. Yay! Wir kriegen anscheinend viele Likes. Ja, super, cool. Okay, Ramona, it's your turn. Cool. Genau, Okay. nachdem Ramona einen Text vorgetragen hat, machen wir dann was zusammen. Das ist sehr spannend. Also viel Spaß. The first text I'm doing today is a German one. I do German and English texts today, and there is a Argentinian poetry slammer. I hope I pronounce him in the right way. Ignacio Perini, and he says, "If you don't understand the poem, feel the poem." So for everybody who doesn't understand it, it's about feeling. It's a text about Jolene. It's from like inspired by the song by Dolly Parton, Jolene. And I was wondering, like, she's singing about this girl, and the only aspect she has is being attractive. And I was wondering, like, Jolene, 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 I'm begging you, please don't take my man. So the only thing she's doing is taking her man. That's all we got to know about her. And I was thinking of, like, what's behind this person? What's behind this figure? What's Jolene? Like, who is she? What's her biography? So I wrote a text with the title Eine leere Bettseite. Jolene, 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 I'm begging you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene? Hey, Jolene, wach auf. Wenn ich mir durchzechte Nächte erdächte, bist du der Mensch, mit dem ich sie verbrächte. Wach auf, lass uns losziehen, es ist schon spät. Und du wirst mitkommen, ankommen, dort nicht mehr loskommen, im Bett bleiben, hieße die eine Seite der Laken leer wissen. Ich will mehr wissen, Jolene, wieso kannst du nicht alleine schlafen? Begehrenswert sein ist keine Biografie. Doch darüber redest du nicht, du ziehst Grenzen und dich an. Wir wandern durchs Bars, an anderen vorbei. Du gehst ran an die Zeit. Wir wollen Standhaftigkeit über Bord schmeißen. Du redest nicht über leere Laken. Du willst dich verlieren und Uhren aus den Augen. Du willst anderen ihren Atem rauben, um selber Luft zu kriegen. Du willst auf die Tanzfläche stürzen, egal wer dich fängt. Hauptsache nicht am Boden, Hauptsache nicht eine unbenutzte Bettdecke neben dir. Den Tanzflächenfänger nimmst du mit zu dir. Körpergrenzgänge sind früher passiert, jetzt funktioniert dein Körper anders. Du berührst nicht, verlierst dich, du zielst. Du spürst nicht, du spielst was vor und du fühlst nur von der Brust zum Schopf. Dein Körper besteht nur aus Hals und Kopf, Hals über Kopf stürzt du dich in die Sehnsucht nach dem sich wahrnehmen. Weißt du eigentlich, dass du Füße hast, Jolene? Dass du mehr bist als denken, dass du mehr bist als wir denken. Jolene, 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 I'm begging you. Ja, worum bitte ich dich eigentlich? Je nach Wochentag erzählst du seine Geschichte oder ihre oder keine, aber deine erzählst du nie. Wie bist du nach außen hin biegsam, nicht beugsam, aber anschmiegsam an Gegebenheiten?
zu gegebener Zeit über deine schwierige Kindheit erzählen oder über flache Witze lachen. Du bist Projektionsfläche für das, was andere aus dir machen. Du bist Variationsfläche und sprichst Fremdsprachen. Nur deine Muttersprache. Deine Muttersprache sprichst du nie. Jolene, wieso definierst du dich über das Nicht-Nein-Sagen? Wie sehr kann es Angst einjagen, eine unbenutzte Bettdecke neben sich zu wissen? Du ziehst Grenzen und dich aus. Begehrenswert sein ist keine Biografie. Wenn ich mir durchzechte Nächte erdächte, bist du der Mensch, mit dem ich sie verbrächte. Aber morgen vielleicht, wenn ich abends in dein Zimmer stürme, teilst du mit mir einen Absatz deiner Geschichte und übermorgen vielleicht drehst du an der Tür zur Bar wieder um und gehst nach Hause und legst dich in ein leeres Bett. Und dann träumst du in deiner Muttersprache. Dankeschön. We're just giving the applause to each other. That's also good. Nice. Okay, cool. Cool. So Fast ein now we're bisschen trying mehr- together. Ist fast ein bisschen wie ein Poetry Slam. It's true. It's a two people poetry slam. Poetry. Slam! Oida. Oida. That's actually the new version. Okay. Genau. Okay. Well, I think the next one is we're doing together. Ja, wir probieren jetzt was. And we try it. The text is about, it's also in German. The text is about psychosomatic symptoms. That's all I will say about it. Okay. Okay. Alright. Also ich werde jetzt komplett frei dazu spielen und wir werden versuchen, aufeinander zu hören. Mal schauen, ob das online gut möglich ist. Und ja, lassen wir uns überraschen. Spaß! Dreiundzwanzig, 24, 58, 59. Wie viele Schäfchen muss ich noch zählen, bis die quälenden Gedanken die Seelenruhe wanken und Sandfrau mir die Augen nach Meer schmeckend macht? Bis die Nacht ihre Finger ausstreckt und den Kreisel in meinem Kopf mit der Hand abdeckt, damit er nicht mehr spinnen kann, ich nicht mehr Schnitzeljagd, Denknetze spinnen kann. Bis die Sandfrau mir nachts die Augen nach Meer schmeckend macht. Zweiundsiebzig, 73. Am nächsten Tag fühle ich mich schwach. Schwachsinn, es geht mir gut. Wer ist schon 100%ig ausgeruht? Und Ruhe ist sowieso sowas von 2004. Wir haben 2020. Mit 2020 bist du on the go. Du hast 5 Hobbys, 4 Projekte, 3 Jobs, 2 Yoga-Regenerationsstunden die Woche für die Balance, einen neuen Zeitmanagementplan, wie du deine Stunden am effektivsten nutzt und keine Minute für dich.
Aber Ruhe ist sowieso sowas von 2004. Du hast 5 Abschlussprüfungen, 4 Tinder-Dates, 3 neue Lebensziele, 2 Ideen, wie du diese Woche die Wohnung umdekorieren willst, eine Jahreskarte für die Kletterhalle. Wenn man sie hat, dann nutzt man sie auch aus. Keine Minute für dich. 85. 86. Wieso kommt der Tinnitus in meinem Ohr immer dann hervor, wenn ich ihn am wenigsten brauche? Ich bin wütend, wütend, wütend auf meinen Körper. Wieso hältst du nicht, was du versprichst? Wieso fällst du schlichtweg dann, wenn du am meisten stehen solltest? Das ist doch lächerlich, Körper. Wieso bist du gegen mich? Verstört der Kreislauf, ich funktioniere, also bin ich. Ich habe 5 vergangene Anrufe in Abwesenheit, 4 Rezeptvorschläge gesammelt für ausgewogene Ernährung, 3 Geburtstage zu feiern, 2 Bekannte, denen ich beim Umsiedeln helfe, einen neuen Ratgeber, 100 Wege zur Achtsamkeit. Und keine Minute für mich. Wieso schmerzt mein Magen, obwohl ich nichts Falsches gegessen habe? Schmecke mich fade und kaue mich wund. An rundherum einplassenden Innovationsansprüchen, an Flexibilitätsbrüchen, am Stabilitätsbrüchen. Eine Generation, die vor lauter, ich sollte das doch nutzen, den Schutz, den Halt entbehrt und sich über die Schwäche des Körpers beschwert. Weil Ruhe ist sowas von 2004. ...143... 144... Gib mir 5 Atemzüge, 4 Dinge, für die du dir selber dankst, 3 Momente, in denen du das loslassen willst, 2 sinnlose Stunden, in denen du einmal sein kannst und nicht tust und dir keinen neuen Task für das neue produktive Leben setzt, nicht mal Schicht. Die Landfrau, die die Augen ein bisschen nach Meer schmeckend macht. ...148... 109 und... Yay! Now I can't clap because now it's weird. But maybe you hear your girlfriend in the next room clapping again. Wow, das war cool. Yeah, it was fun. Das war unsere Super nice. erste Piano und Poetry Collaboration. Yay! Hoffentlich nicht die letzte. For sure not. Okay, wie geht's weiter? Schauen wir mal auf mein Smart. Fabian needs play. Oh, nice. We get comments again. Our technical support, thanks to Severin on this point, is showing us the comments meanwhile. Okay, so next is a composition of yours again, Fabian. Genau,
Ich spiele jetzt eine Komposition, die dauert ein bisschen länger, also zurücklehnen. Und die heißt Desire. Die wird dann direkt übergehen. Warte mal, haben wir das richtig? Na, Low Moments habe ich stehen, Ach aber du so, ja, kannst da genau. umtun, das ist nicht so Nein, schlimm. du hast vollkommen recht. Ich spiele jetzt Yellow Moments. Genau, dazu wollte ich noch Yellow. sagen. Das ist ein bisschen eine jazzigere Improvisation, weil ich studiere Jazz. Und der Anfang und das Ende wird auch frei improvisiert sein und in der Mitte dann ein etwas jazziger Einfluss stattfinden. Genau. Viel Spaß.
know, everybody out there, it's just so amazing doing that and seeing, like, with being here and with doing it online, seeing that so many people are switching to do what they are doing creatively online. We just see how much we can hold together and stand difficult times through. Thank you, Fabian. Cool. Cool. Um, yeah. So Wir comments haben viele again. I Zuschauer. can't really read them though. Wir haben 43 Zuschauer auf Facebook aktuell. Oh, beautiful. YouTube 7. Ja. Aber Facebook ist ganz stark im Game. Awesome. Mhm. So the next text I'm doing, I wrote it for the first sauna slam ever we have took place in the world, I guess. Which was organized by Leo Dravoy, Martin Fritz, and Carmen Sulzenbacher. It was a very awesome event. We were literally in the fucking sauna, sweating like hell, doing texts, performing. And yeah, it's kind of, I want to explain if it's German or English, but I guess it's something like in between. It's kind of this Austrian mountaineer you would imagine explaining, like as a tour guide, people how to find the best trails on the mountain peak in English, but actually it's kind of German he's speaking. So this is the language for everybody who thought it will be in English. It's not. Um, it's called "How to Prevent Yourself from Getting Horny in the Sauna." Because this is the first thing I thought of. Super. I know what you think. Those fette alte Säcke, wisst ihr, fette alte Säcke, last thing will happen, getting horny. But don't underestimate my wuschigkeit. And because I know you dirty little wuschige motherfuckers, I don't underestimate yours. This is why I made up what I can do best. A Orientierungsplan of all the Saunaknigges you need for Wuschigkeitsregulation. Quasi a Mehrphasenanleitung of how to get horny. Oh wait, I have to change my notes of how not to get horny. This was my one for Paarberatung. Of how not to get horny in the sauna. First, anti-wuschknigge, how I call it, or short AWK, in your plan of how not to get horny, what you can do. And most people don't need any more tips because this is already the Messner among the mountaineers, the Leo Dravoy's chest among the Brustbehaarung. If you don't know Leo Dravoy, he has a lot of Brustbehaarung and the Aufguss in your sauna experience. It's really the best what you can do. Think of your mom. Sounds weird, I know, but what did you expect? It's strategies of how not to renounce da unten or how to make it hang out and not stay again. So for sure, with this tip can also arise some difficulties. If your mom is a MILF, you should go on with anti-wuschknigge number 2. Now I have to add, because I think also my mom is watching right now, and I think she doesn't know what the MILF is. So MILF is like mothers you want to like fuck with, you love to fuck with, like basically very attractive moms, right? Like mom actually like you, very attractive. So I also would have go to second thing you can do if your wuschigkeit wushes you over in the sauna, and if your mom is a MILF, is think of your grandma. If your grandma is a GILF, this is grandmas you love to fuck with, jump to number 3. But there is still something we can do. Don't worry about the good genes in your family. If your mind can't calm you down, your pulsierende Vulva or your aufstrebendes Glied, even now me using the word Glied didn't do its overholer,
Glied. Still, okay. So relax, AWK, anti-Wuschknige #3 might be your way to go. So when you enter the sauna, you already feel the horniness between your Vierskriechen. Look around in the sauna room. Not too much, because it can have the gegenteiligen effect. But there is always one person in the sauna sweating like hell between like everything, like just sweating like hell, And this is not in a good dirty I wanna lick your sweat way, And I call this the USP phenomenon, the ultimate sweat person. There's always a USB, and it finds you, like this person finds you in the last corners of every sauna. So remember, there's always a USB. Focus on the USB only, not taking all the Wolfen and glieder into account. Glied, still, okay. Wow, you were a hard one. In case you don't see a USB, a ultimate sweat person, the USB is probably you. But also, if you are the one in der Saunaroom who is sweating like hell, so dass alle Schamhaaren verbickt und die Ohrschlitzen nur so tropft. Also, if you are the USB, we can solve your Wuschigkeitsproblem. Easy. All the previous advices of how to prevent yourself from getting horny in the sauna didn't help. The anti-Wuschknige number 4 is a so-called Immerzieher. It is as simple as it sounds and even more effective than the Radieschenprinzessin herself, aka Martin Fritz, giving tips for the Radieschenverzehr. Even more helpful, really. The AWK is start a conversation in the sauna. The average level of amusement and sexiness of sauna conversations is so under the Turnschuh that normally it's the best recept against being voluptuös, or as the gepflegte Saunageherin would say, against being gampig. From simple, habt's nur Platz für einen schmalen, over more advanced, jetzt horzt uns ein, or zum Schwitzen wird during the Aufguss, there are a lot of creative possibilities. The Wunderwaffe of all sauna conversations is one dialogue you should remember, because you can use it every time. If the Saunawart asks during the Aufguss, mag jemand ein Eis? You say, was hast du dabei? Vanille oder Schokolade? And I promise, this is so unique. You have the laughters on your side, and it's ruining every erotic at any time, I promise you. You can cool down easily, not only yourself, but also everybody else in the Saunagang without any Spitzheitsstörung. These were the 4 best AWK anti-Wuschknige you can get for not getting horny in the sauna. If you still have doubts about the efficiency of my kniges, get the fuck out of this online stream and start an orgy, or stay and start an orgy. We can talk about the possibilities in online chat rooms and orgy later on. Meanwhile, for keeping you unhorny enough to stand through the next text and piano plays to come, remember, mag jemand ein Eis? Was hast du dabei? Vanille oder Schokolade? Thank you. Oh mein Gott. Are you still ready to play with me now? Also ich habe ja viel erwartet, aber das nicht. It's always nice to surprise the performance partner. Das stimmt. That's true. Der Chat lacht sich auch einen ab. Super. Perfekt. Das ist herrlich. Cool.
Okay. Ich zweifle ja, dass das nächste Stück zu dem Text passt, das ich spielen Oh. werde. Wird eher das Gegenteil der Fall sein. Ich hoffe, wir haben hier nicht allzu starke Stimmungsschwankungen im Wir Stream. können Aber dazwischen noch sagen, dass wir die Leute wieder ein bisschen beruhigen können und so nach diesem ganzen Gelächter, ähm, dass die Kulturquarantäne-Seite, die kann man natürlich liken auf Facebook, auf Instagram. Oh, now I switched, now that it's auf important. YouTube. You can like the Kulturquarantäne page on Facebook and on YouTube and on Instagram. I think that's Und it, auf no? Twitch. Twitch. Das ist die Twitch. große Gaming-Streaming-Plattform. Alle Gamer kennen es. Yeah, that's why I Genau. don't know it. Okay, Shall yeah, I and talk in English as also, well? no, That's you okay. don't have to. We can Okay. talk in English and German to each other. It's funny, Multikulti. actually. Okay. Fine. So yeah, Ja. and also I don't know, Fabian, you have a page you people can like Ja, es gibt eine Page, also was heißt Page? Eine website. Online-Homepage gibt es nicht, aber es gibt einen YouTube-Kanal. So schreibt man meinen Namen. Top vorbereitet. Ist das jetzt eigentlich verkehrt rum? Hätte ich jetzt spiegelverkehrt aufzeichnen müssen? Nee, das Ah, passt. es passt. Okay, alles klar. Super. Also so kann man, wenn man das bei YouTube eingibt, findet man meinen Kanal, auf dem ist Klaviermusik, so ähnlich wie ihr es jetzt gehört habt. Das sind Videos von Jazz-Performances, die ich gespielt habe, und es ist noch ziemlich viel Blödsinn drauf von früher. Einfach nicht zu weit runter scrollen, dann sollte es passen. Genau. Und Ja. was ich noch sagen wollte, das sage ich jetzt nicht. Okay, egal. Let's cut this out. It's not live. I also want to announce something in between. We have a Lesebühne. Maybe you would translate it as open stage art collective thing. It sounds more heavy in English. Anyway, online also in April on the 23rd, I guess, with the awesome Annalena Obermoser. It's something like poetry slam, but not. And we're very happy if you come to join this online stream as well. You can find us on Facebook. It's FHK5K, FHK5K. Boom. Boom. Und der Kulturquarantäne-Spruch heißt? Wir sind Kultur und wir sind viele. Genau. Genau. Okay, in diesem Sinne werde ich jetzt wieder ein sehr romantisches, ruhiges Klavierstück für euch spielen. Ah ja, genau. Und nach dem Stück werden wir einen direkten Übergang machen und Ramona wird dann auch noch einen Text dazu sprechen und ich wieder frei ins Improvisieren. Genau, viel Spaß.
Glitter is reflecting. Same as her shiny eyes, it is myself who's watching. It is my tears she cries. She's my past, my future, my current state of mind. She is the first man standing and the last of humankind. She is a walking mirror, showing people their own faces. To find the mirror's hidden corridor, you have to leave your place. I follow her steps gently and get lost in a mirror's maze. My duplications start to blur when I can catch the gaze. She's driven by a lust that is bigger than her eyes could show. So they just reflect the other. They lost their way to glow. Her glitter is reflecting. Same as her shiny eyes. It is myself who's watching. It is my tears. She cried. Let's cry my tears out. And it's her tears to come. Crying rivers, seas, and oceans for the way to tread the ground. For me to follow drop by drop the path to deepest truth. With kind reflections land the path of the hidden truth. When she looks in the mirror,
way how she's costumed, she still sees her decision. She still sees a rounded room. Her glitter is reflecting, same as her sparkling eyes. It is herself who's watching now. It is her tears she cries. It's so different to play with someone together reading a text. It's awesome. It's adding another component for sure. It's not just no, it's not just additionally. It's something totally different. It's very, very beautiful to experience it for me as well. Well, we already reached like a super late point of the show, huh? Ja. Ich glaube, wir haben unsere Liste perfekt durchgebracht. Jetzt gibt es noch einen Schlusstext von dir. Okay, yay, cool. So, for my last text in this today's performance, I have to introduce you to someone, and I do a bit of a dad joke now. Okay, you will apologize me. I just pick up someone to I only invited for this event. Hello. She's my alter ego. She's called Vanillala, and she's a YouTube a YouTube blogger or vlogger, you would say, having very important tips for life. But you would assume she's not the smartest, but actually she is, because she is really looking through, like really looking closely what's going on in society. So now, as it's so important for everybody now, because it's yeah, everybody is affected by this time. I wrote a text, Vanillala in Corona times, and I hope you have fun with our last part. Hello, it's me again, Vanillala. So I decided like to make my vlog entries in English now. Like apparently I got a lot of new international followers these days, and like with this step I want to tell you that I see you guys. I really see you, and I'm I'm so grateful for the trust you give me, like with following my account. It's very, very amazing. And yeah, so lately a lot of you guys were asking me like, Vani, how do you spend your corona isolation? Like we see your Instagram profile and you look so amazing. Can you give us some tips? So like I just went over a new list of like how to spend your corona time in an effective, useful, and reasonable way, for sure, I can guarantee. So first of all, like if you didn't get it before, an Instagram profile is the A and U, like the A and O of isolation. Uh, we want you to reach the concept of JAS. I'll explain you in a second. So first of all, you go to the most beautiful place in your surrounding,
It doesn't matter if there are a lot of people. It's not a long risk you take. You just go there for a quick picture or a quickie picky, if we call it, and then you leave it again. So no risk. And Oslo or Jakarta filter, and you make the crowd JAF, which basically means jealous as fuck. Believe me, making people think you have a better life than them will increase your corona life quality faster than you can spell filter. It's an amazing tool. So I know that, like, I know that you thought that now, honey, but your Instagram posts are not everything. It's not everything. It's also what you put in your Insta story. So let's check your flat. Like mine, for example, is also chaotic from time to time. You know, like chaos and genius are close together. So anyway, like you choose a corner in your room where the sun makes an even toned skin complexion, and put all the stuff from this corner to another corner to just prepare a photo area. Okay, like I did it now. You can see like there's a lot of stuff laying down, but nobody sees it. People just see my beautiful shelves. So anyway, um what you do is you need a kind of an isolation partner in crime who is taking pictures of you looking on the laptop with this busy gaze of, look at me, I'm doing home office and I'm still a valuable part of society. And this picture you can upload to your Insta story with an easygoing hashtag home office or hashtag life goes on, and using life as a synonym for work, which is a proof that you're still super productive. So, and also, additionally, if you feel like a little naughty, my special tip is you can also do like a Teresa Hossa inspired whole office instead of home office with your bra strap like accidentally down your shoulder, you know? Twinkle, twinkle. So sassy. I love it. Well, I also have something for your bodily fitness in days of isolation. You have to prove somehow that you miss your workout so desperately, okay, and that you really would wish to put this cozy pillow underneath you and the kurkuma cinnamon chai tea you just made for your last Insta post. You just have to prove that you want to put it away and that you really, really wish for getting out of this most comfortable bed position, watching your favorite series, just because you want to sweat like hell between your ass crack. Okay, so this is what you do, like to make people think that you want to sweat like hell between your ass crack. It is You just have to create an obstacle course somehow in your flat and film yourself quickly, of doing it before you're getting back to bed or back to plucking your eyebrows or something, you know. I can put your mind at ease now. Like, you don't have to be creative with this obstacle course thing. There are so many videos all the same, and you can just like imitate some of them. And also, you don't have to do it for long. I remind you, an Instagram story video just has 19 seconds. So you just have to do it very, very quickly and a short part to show already how fit and how sporty you still are in your days of isolation. Okay, so this for the bodily fitness, and next tip I have for you, is for your social interaction. Gather as many people as you can in a chat room, okay? Like Zoom or house party. You don't have to listen to their boring home stories for long. It's okay. Just make sure that you get a quick screenshot showing how many friends you have and how amazing you are to keep the contact during the days of isolation. And you put the screenshot on your Insta story and ready, set, go back to what's really interesting, like the new Big Brother episode of when they tell the contestants about Corona. Wow, it's so amazing. I put you the link in the show notes.
So to sum it up, you see, isolation days are not so different. Like, what do you think about like compared to our life before Corona? It's still fake it till you make it, and it just got a little bit harder, maybe, to make people think that every second of your life is fucking amazing. But I hope I could give you some inspiration for your next quickie picky with this video. And if you liked it, leave me comments, give me a thumbs up. Also, if you don't like it, I will go back to my home office now, working very, very efficiently because I'm a fucking productive member of society. Check out my next video about how to get from home office to home office in 6 steps. Stay calm, stay healthy, stay sassy. Bye, guys. XOXO. Super. Yay! That was the last, and it's 9 o'clock. Look at our timing. Super. Man kaufte das total ab, Ramona. I don't know if this is good or bad now. Okay. Ja, danke an die Kulturquarantäne, dass wir das machen haben dürfen. Danke, Severin, für den technischen Support. Du bist die ganze Zeit dabei gewesen. Voll cool. Und ja, wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Empfehlt die Kulturquarantäne weiter an eure Freunde, zeigt denen den Livestream und wo man das finden kann. Genau, es wäre cool, wenn sich das noch mehr verbreitet, wenn die Kulturquarantäne noch mehr Aufrufe kriegt, mehr Follower und so weiter. Genau. Wir Ja, sind Kulturen, wir sind viele. genau. Wir sind Kultur und wir sind viele. Bye, bye.